30th Financial Wellbeing Program. So in today's topic, we will be covering like myths and facts about mutual funds. Disclaimer before we start, and in these sessions, it's only purely for education purpose, and we are not recommending any investment product or anything. Before investing, please contact your financial advisor before investing in any asset. And also, we are AMFI registered mutual fund distributors. Here you can see our ARN code, and also we are certified insurance broker for general life and health insurance. And we are also registered under SEBI as authorized person for BSc and NSE. Okay, what we're going to cover today, Andy? I will just spend a few minutes on one particular slide, Andy. I just want to show you how this mutual fund has a growth in last 2 decades. Now, on the time spent is not, I will be moving into today's agenda, and then we will wrap up with Q&A. Definitely, we will give you time for Q&A. If you have any questions, just park them aside, and in the last, we will definitely address all those questions what we have. Okay. So, this graph చూస్తే మీకు ఏం అర్థం అవుతుందండి? What you are understanding with this graph? So, ఇది 2002 నుంచి 2022 దాకా ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ అండి. సో ఇన్ 2002 it was 1 lakh crore, but as on in 2022 it was almost 38 lakh crore అండి. అంటే ఇండస్ట్రీ ఎంత గ్రో అయిందో చూడండి. ఎందుకు ఈ గ్రో అవటం వల్ల మీకు ఉపయోగం ఏంటి? నేను ఎందుకు చూస్తున్నానంటే పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ట్రెడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చాలా మంది అలవాటు పడుతున్నారు, బట్ పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దోస్ టు న్యూ జనరేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ పీపుల్ హూ హ్యాస్ ఫిజికల్ అసెట్స్, దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు డిజిటల్ అసెట్స్ అండి. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్, లాస్ట్ 7 years లో అప్పుడు దాకా 2016 దాకా ఒకటి ఉంటే కనుక 2016 తర్వాత నుంచి చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీ గ్రో బై 3 to 5 times అండి. ఇది మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఆగస్ట్ 2022 మాట్లాడుతున్నాం. బట్ అగైన్ ఫర్ దిస్ దెర్ ఆర్ మెనీ అమౌంట్ AUM has been increased for mutual fund industry. ఇక్కడ కనుక మీరు నెంబర్స్ చూసారనుకోండి, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ అకౌంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 13+ crores ఉన్నాయండి. SIP అమౌంట్ ఎంత ఉందంటే 5.7+ crores. ఓకే అండి, అంతా బాగానే ఉంది. వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ అంటే we want to see how people are evolving. Always మనం ఒకటే చెప్తామండి, change is the only thing and only permanent one. According to the situations we need to change, according to the things we need to change our investment pattern as well. అదొకటి అండి. అండ్ ఆల్సో if you see, చాలా మందికి ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ అనగానే they feel it's like a product, and but generally what we say is mutual fund is not a product and it's a solution. మళ్ళీ చెప్తాను, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రొడక్ట్, ఇట్ ఇస్ సొల్యూషన్. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మీరు అడగచ్చండి. జనరల్ గా మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే మీకు అండర్స్టాండ్ కావడం కోసం 2 points చెప్తాను అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వెల్త్, ఎస్, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిజర్వేట్ యువర్ వెల్త్, ఇట్స్ అనదర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్. అంటే ఏంటండి, మీకున్న డబ్బుల్ని పెంచాలన్నా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్. మీకున్న డబ్బుల్ని ప్రిజర్వేట్ చేయాలన్నా సరే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్. With these 2 points, I want to move into today's topic. There are many myths for mutual funds అండి. మనకి ఇంత డిజిటల్ జమానాలు ఉన్నా సరే, we have been hearing these from many sources. ఇంతకుముందు అంటే మనకి అంత అలారం సిచ్యువేషన్ లేదు, or else we don't heard much about mutual fund, but now we are hearing that buzz, right? But still many people have many myths అండి. అంటే దీంట్లో చాలా అపోహలు ఉన్నాయండి. Today we have come up with few myths. I just want to clarify what they are. And without further delay, we are going to the today's topic. If you see over here, many people will have this myth and mutual funds are only for longer term. మీకు అనిపించిందని ఎప్పుడన్నా మీరు విన్నారా? సో ఇది నిజమేనా? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? సో హియర్ ఇట్స్ ఎస్ అండ్ నో అని చెప్తానండి నేను. అది ఎట్లా అంటారు, ఫస్ట్ one has to understand things pretty much well before they come to any conclusions. So in mutual funds there are 2 types of things. One is debt funds and one is equity funds. సో ఈ డెట్ ఫండ్స్ అంటే ఎలాంటివి అంటే మీరు ఇక్కడ మీకు ఎలాంటి ఫెసిలిటీ ఉంటుందంటే, వారం రోజుల నుంచి సంవత్సరం దాకా దాచుకోవాలన్నా యూ కెన్ సేవ్ ద అమౌంట్ ఓవర్ హియర్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పార్క్ ద అమౌంట్ ఫర్ 7 days, yes, we have a product or we have a scheme. If you want to park your amount for 1 month, yes, we have a product and scheme. If you want to park your amount for 6 months, yes, we have a scheme. So these we generally called it as debt funds under, and దీనికి different names ఉంటాయి. For your purpose, I have given a few of them out here, liquid funds antaru, which are nothing but low duration funds, and then ultra short term bonds ఉంటాయి. So
ఇవన్నీ ఏంటంటే డెట్ ఫండ్స్ అన్న జనరల్గా ఏంటి, ఇట్స్ ఫర్ ద షార్టర్ టర్మ్ అండ్ జనరల్ ఏవి లాంగర్ టర్మ్ అంటారండి. సో వెన్ ఎవర్ యువర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ది ఈక్విటీ దెన్ వి కాల్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద లాంగర్ టర్మ్. జనరల్గా ఎన్నాళ్ళు ఉంటే మనం లాంగర్ టర్మ్ అంటామండి, time horizon which is greater than 5 years we call it as longer term. Again here if you can see, based on your goal and based on your thing, you can have the solution from the mutual funds. అంటే మీ గోల్ కనుక షార్ట్ పీరియడ్ అయితేనేమో yes we have debt funds where you can invest for 7 days, from 7 days till we have bonds up to 10 years as well. Fine. And చాలా మంది కనిపించిందండి ఇంత ముందు ఇది లైక్ yes mutual funds are only for longer term అని. And then moving to the other myth. So ఇది చాలా మంది దగ్గర ఇంత ఉంటామండి మనం, లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్స్ అని. మీకు వచ్చిందండి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్, మీకు వచ్చిందా, మీరు విన్నారా? సో అగైన్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తానండి, ఎస్ అండ్ నో అని చెప్తానండి. మరి ఎట్లా అంటారు, లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా అంటే లైక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆల్సో విల్ గో అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్స్ అండ్. బట్ అసలు మ్యూచువల్ ఫండ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందండి? సో దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ wherein a common retailer can't able to invest in them. ఎందుకంటే టికెట్ సైజ్ చాలా పెద్దమండి. అంటే if you want to invest in any other government bonds or government securities, we can't invest with smaller amount. But for retail purpose, this mutual fund came into concept wherein one can invest in government securities, government bonds through mutual funds. So for this myth, the thing what we are saying is yes, it will invest in stocks. Along with stocks, it will also invest in other things like bonds, government securities. సో ఇప్పటిదాకా మీరు అన్నది అట్లీస్ట్ యూ ఫీల్ లైక్ ఇట్ మేకింగ్ సెన్స్. వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ సెషన్ లైవ్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండి. లైక్ ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఎ టైమ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ ఇట్ టు యువర్ నియర్ అండ్ డీడ్ వేర్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ అనుకుంటే కనుక షేర్ ఇట్ అండి. బై బికాస్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ సోర్స్ ఫర్ అస్, ఆర్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఫర్ అస్ వేర్ వీ కెన్ రీచ్ టు ద బిగ్గర్ ఆడియన్స్ అండి. వితౌట్ యువర్ సపోర్ట్ వీ కాంట్ డూ దట్. అండ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ మిత్. సో జనరల్ గా చాలా మంది ఏమనుకుంటారు ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏదైతే లెస్ ఎన్ఏవీలో ఉందో అది బెటర్ అండి మోర్ ఎన్ఏవీ ఉన్నదానికంటే కూడా అంటారు. బట్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ఏవీ అంటే ఏంటండి? సో నెట్ అసెట్ వాల్యూ అంటారండి. అంటే ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ ను మనం పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ యూనిట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో డిఫైన్ చేసేదాన్ని ఎన్ఏవీ అంటారు, నెట్ అసెట్ వాల్యూ. సో జనరల్ గా చాలా మందికి ఉన్న అపోహ ఏంటంటే అండి, తక్కువ వాల్యూలో ఉన్నది కొనుక్కుంటే కనుక నాకు ఎక్కువ లాభం వస్తుందని చెప్పి అనుకుంటారు. బట్ అగైన్ ఇట్స్ నాట్ ద ఫ్యాక్ట్ అండి. ఎలా అన్నది మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్తానండి. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎన్ఐవి దేని మీద డిఫరెంట్ అంటే, ఐ హావ్ హైలైటెడ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ వేర్ యూ కెన్ సీ ఎన్ఐవి ఆఫ్ ఎ ఫండ్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్ బికాస్ ఇట్ రిప్రజెంట్ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ నాట్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అండి. ఇది ఎలా అన్నది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. లైక్ ఫర్ సే లైక్ మీరు ఒక 10,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎ స్కీమ్ ఏ వేర్ ఎన్ఏవి ఈజ్ 20 రూపీస్ అండి. And also you have invested the same amount in scheme B where NAV is 100 rupees. ఎక్కడైతే మనకి ఫస్ట్ స్కీమ్ లో చేసినప్పుడు మనకి 20 రూపాయలు ఉందో there we will be getting 500 units అండి. ఎక్కడైతే 100 రూపాయలు ఉందో we will be getting 100 units. So assuming both are invested in the same proportion. General గా mutual funds ఏంటంటే they will go and invest in the stocks and they will invest in other bonds, right? So అనుకుందాం ఈ కేసు they have invested in the same things. ఇంచుమించుగా సేమ్ వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఫర్ సే లైక్ the NAV has been appreciated by 10%. మనం పెట్టిన ఏదైతే మనం ఫండ్స్ స్కీమ్ ఏ స్కీమ్ బి తీసుకున్నామంటే ఫర్ సే లైక్ ఇన్ బోత్ ద థింగ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్ బై 10% అనుకున్నాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఏదైతే మనం స్కీమ్ ఏలో పెట్టామో 20 22 రూపీస్ అయింది. ఎక్కడైతే మనం 100 రూపీస్ పెట్టే కొన్నామో ఇట్ విల్ బికమ్ 110. ఇఫ్ యూ సీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ గివ్ అస్ ద సేమ్ రిజల్ట్ అండి. మనకి ఎంత అప్రిషియేట్ అయిందంటే 11,000 వస్తున్నారు. సో వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ ఎన్ఏవి ఇంపార్టెంట్ కాదండి మనం చూడాల్సింది. So we have to consider some other parameters as well before investing into the mutual funds. So but చాలా మంది ఏంటంటే నేను NFO వచ్చింది 10 రూపీస్ స్టార్ట్ ఉంది, సో నేను దాన్ని తీసుకుంటే నాకు ఎక్కువ అప్రిషియేట్ అవుతాం అనుకుంటారు. సో ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ లైక్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఎగ్జాంపుల్ మీరు 10,000 తీసుకుని దాని పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు అనుకోండి, మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన దాంట్లో ఈక్వల్ రిజల్ట్ వస్తారు. దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ విల్ మిస్ దట్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ మిస్కన్సెప్షన్ లైక్ తక్కువ అనేవి తీసుకుంటే కనుక ఎక్కువ రిజల్ట్ వస్తాయని చెప్పి అనుకుంటారండి, విచ్ అగైన్ ఐ మీన్. అండ్ ఇంకొకటి ఉందండి, చాలా మంది ఏంటంటే అనుకుంటారు లైక్ వన్ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ లార్జర్ అమౌంట్ ఇన్ టు ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని. మీరు ఎప్పుడు విన్నారా అండి లైక్ లేదంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టాలి, స్మాలర్ అమౌంట్ అవ్వదు అని. ఎందుకంటే అండి జనరల్ గా అనుకున్న ఎసెట్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఇఫ్ సి
if you want to invest, we need to invest some good amount of amount into them. So example, if you take real estate, or if you take any gold asset as an asset class, so any asset class if you take మనకేంటంటే larger amount we need to invest. But when it comes to mutual funds, the beauty what we have in mutual fund is like you can start investing from 5,000 rupees as a lump sum. ఇక్కడ జనరల్ గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఒకటి లంప్ సమ్ అంటారు, అంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అమౌంట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం చేసేది. ఒకటి ఎవ్రీ మంత్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్. సో ఇక్కడ ఎక్కడైతే లంప్ సమ్ అమౌంట్ ఉందో దేర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ 5,000. దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్కీమ్స్ హూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ 1,000 రూపీస్ యాజ్ వెల్. అంటే మీ దగ్గర 1,000 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మీరు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేయొచ్చారు. అండ్ ద బ్యూటీ, అనదర్ బ్యూటీ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ఈస్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఎస్ఐపి విత్ 500 రూపీస్ అండి. సో ఇట్స్ అగైన్ మనం ఏదైతే మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నాము, గో బ్యాక్ అండ్ రికలెక్ట్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఎ సొల్యూషన్. ఇట్స్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండి. లైక్ డబ్బున్నాడా, డబ్బు లేనాడా, పేదవాడు, ఇవన్నీ కాదండి. ఇట్స్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో ద బాటమ్ లైన్ ఈస్ లైక్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ అస్ టు ఇన్వెస్ట్ large amount into this. Even small amount we can invest in the mutual fund starting from 500 rupees. And going to the other myth. సో చాలా మంది అంటారండి లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మాకు డిమాట్ అకౌంట్ ఉండాలా, మాకు డిమాట్ అకౌంట్ ఉంటే మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయగలమా అని. అగైన్ ఇట్స్ ఎ మిత్ అండి. నో, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు హ్యావ్ ఏ డిమాట్ అకౌంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండి. So as on today, even mutual funds you can have in physical format, but there are many tools where you can use it online, where you can do it the transaction on the online. So for that purpose, there is no need for you to have a demat account. If you think like demat account is mandatory, then it's again a myth for you. Like there is no need for us demat account to invest in the mutual funds. And incorporately, like biggest challenge or biggest myth what we hear from our customers, like ఆల్రెడీ ఈ ఎన్ఏవి, ఈ పర్టికులర్ ఫండ్ యొక్క ఎన్ఏవి పెరిగిందండి, బాగా టాప్ రీచ్ అయిపోయినట్టు ఉంది. సో ఇస్ ఇట్ గుడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ ఫండ్ అని అడుగుతారు చాలా మంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ సే లైక్ ఒకటి ఎన్ఏవి ఆల్రెడీ ఒక 500 రూపీస్ రీచ్ అయింది అనుకుందాం, దాని వాల్యూ, ఒక ఫండ్ వాల్యూ. సో పీపుల్ విల్ బి ఆస్కింగ్ us లైక్ ఓకే 500 రూపీస్ రీచ్ అయింది, అంతకంటే పైకి వెళ్తుందా ఇది? సో దట్స్ అదే పీకా, బయటకు వచ్చేద్దామా, వేరే ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దామా? ఫర్ దెమ్ అండ్ ఫర్ ఆల్సో ఫర్ యువర్ క్లారిఫికేషన్ అండి, లైక్ చాలా మందికి మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుందండి. ఇందాక మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో లైక్ ఎన్ఐవి మీద ఎప్పుడు మనకు డిపెండ్ అయి ఉండదు. స్టిల్ ఎప్పుడైనా సరే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉన్న మేనేజర్ వాట్ హీ విల్ డూ, ఫండ్ మేనేజర్, he will be changing the stocks. అంటే today he will invest in some stocks. Example, he has seen like okay, నేను పెట్టిన ఈ స్టాక్స్ లో బాగానే పెర్ఫార్మ్ అయ్యి, let me come out of it and he will invest in other stock. ఎప్పుడైతే వాడు ఈ చేంజెస్ చేస్తా ఉన్నాడో బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాక్ మీ ఎన్ఐవి పెరుగుతుంది, రైట్? ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీని తీసి కంపెనీ పెట్టినప్పుడు కంపెనీ గ్రో ఉంటే ఆబ్వియస్లీ yes your ఎన్ఐవి will also increase, right? సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ మిత్ లైక్ హైయెస్ట్ పీక్ లో రీచ్ అయిన వాటిలో మేము స్కీమ్స్ లోకి వి కాంట్ డూ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నదైతే మిత్ అండి. ఎందుకంటారా, ఇఫ్ సంథింగ్ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ గ్రోయింగ్, ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ సైన్, లైక్ దట్ పర్టికులర్ ఫండ్ వాజ్ గివింగ్ ఎ గుడ్ రిటర్న్స్. సో అండ్ ఆల్సో లైక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ అండి, కెన్ ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ గెసెస్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఎన్ఏవి ఇన్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్ రైట్ నౌ? ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా అండి? Any answers on the chat box is also fine, or if you want to tell also fine. Any guesses from your side, Andy? What is the highest NAV and which fund has that? Okay, I will tell you that. Like 2,600 దగ్గర ఎక్కడ ఉందండి, like Nippon India ది. So people who have stopped at 500 rupees, imagine 1996 లో స్టార్ట్ అయిందండి అది. It was started with 10 rupees. Right now it was around 2,600. ఎవరన్నా 500 దగ్గర అవును ఇది పీక్ అయిపోయింది చాలు అని ఇక్కడ ఆఫీస్ ఉంటే కనుక హౌ మచ్ దే హావ్ లాస్. సో నెవర్ ఎవర్ డిసైడ్ ఆన్ ద ఎన్ఏవి. అండ్ హైయెస్ట్ అయిపోయింది, హైయెస్ట్ ఎందుకంటే పెరుగుతా పెరగదా, అక్కడ గ్రోత్ ఉంటుందా ఉండదా అని యూ నెవర్ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ థాట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అండ్ బికాస్ ఫండ్ మేనేజర్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ అంటే నేను మాట్లాడే మాటలు కానీ ఈ మిత్స్ అన్ని మీకు హ్యావ్ ఎవర్ హర్డ్ దిస్ యాజ్ ఎ మిత్స్? ఎప్పుడైనా ఈ అపోహలు మీకు వచ్చినాయా అండి? Or have you heard from anyone? If anyone want to share, just you can share in the chat box and we can look into that. So inkokatandi, the biggest myth and the biggest challenging myth what we have.
So if you can see over here, like buying a top rated mutual fund scheme ensure better returns. ఏమంటారండి మీరు? ఎస్ అంటారు కదా, ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా అదే అంటారు కదా. మనం జనరల్ గా ఆ షోరూమ్కి వెళ్ళి ఏమైనా ప్రోడక్ట్ కొనాలంటే ఏం చూస్తామండి? స్టార్ మార్క్ ఏట్లకి ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి, రివ్యూస్ ఏట్లకి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆన్లైన్ షాపింగ్, వాట్ వీ డూ జనరల్లీ అంటే ఇంతకుముందు జమానా పోయిందండి. మనం షాప్కి వెళ్ళి చూసి కొనుక్కొచ్చే జమానా పోయింది. వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్, రైట్? వెన్ ఎవర్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్, వాట్ వీ డూ? We look at the reviews, we look at the star rating, and then we go and buy that product. But don't do that thing in mutual funds. ఎందుకంటారా? లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ మన తెలుగులో ఉంటుందండి, లైక్ మనకి అమావాస్య పౌర్ణమి ఎలా ఉంటాయో, ఈవెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విల్ హ్యావ్ దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ అప్ అండ్ డౌన్స్. ఇవాళ ఏదైతే టాప్ రేటెడ్ ఫండ్ ఉందో, ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ బి టాప్ రేటెడ్ ఫండ్ నెక్స్ట్ 5 years అవుతారు. అంటే ఇవాళ ఉన్న టాప్ రేటెడ్ ఫండ్ 5 years తర్వాత గుడ్ ఫండ్, గుడ్ స్కీమ్ అంటే నో వన్ నోస్ అండి. So again, for your better thing, like whenever you want to invest in any mutual funds, try to contact your advisor and then take the decision. మనం ఫస్ట్ లో కూడా మాట్లాడుకున్నాము, లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రొడక్ట్, ఇట్స్ ఎ సొల్యూషన్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఎ సొల్యూషన్ ఓవర్ హియర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ద రైట్ పాత్. సో జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే అండి, మనకి చాలా మంది ఏంటంటే నెట్ లో సెర్చ్ చేయగానే దే విల్ సే లైక్ దిస్ స్కీమ్ ఈస్ AAA rated అని ఉంటుంది. దే విల్ గో అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్. సో ఆర్ యూ ష్యూర్ లైక్ ఏవైతే స్టాక్స్ లో వాళ్ళు పెట్టారో లైక్ ఇట్ గోనా గివ్ ద సేమ్ రిటర్న్, ఆర్ ఏవైతే వాళ్ళు స్కీమ్స్ తీసుకున్నారో డస్ ఇట్ గివ్ ద గుడ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యాజ్ వెల్? నో, రైట్? సో వన్ ఆర్ ఆల్వేస్ నీడ్ టు కన్సల్ట్ యువర్ అడ్వైజర్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ గోల్స్ choose the mutual funds. Never ever run for the returns. It's our suggestion. We have been telling in our various sessions as well, like never chase the returns. Create a goal and based on the goal decide the mutual fund. So you can be choosing the same thing we have updated over here. Like however, a top rated fund is good first step to shortlisting a scheme to invest in, but in future we don't know how it's going to perform. So again, the star mark, what we say, like advice is jaruri hai. For you to invest in any mutual funds, contact your advisor and then invest. And then coming to this myth, I will say like this was the last one. Like mutual funds are for experts. So చాలా మందికి ఈ అపోహ అయితే స్టిల్ ఉందండి. Like we have been talking to many people and then still we have this misconception like it's only for experts. So to be frank అండి, mutual funds are very simple. It's not a rocket science. బట్ ఎక్కడైతే సింపుల్ ఉంటుందో అక్కడే కొంచెం కాంప్లికేషన్ కూడా ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ మెనీ ఛాన్సెస్ పీపుల్ కెన్ డూ ద మిస్టేక్స్. సింపుల్ గానే ఉంది కదా అని. సో దట్స్ ద రీజన్ వి ఆల్వేస్ సజెస్ట్ టు హ్యావ్ ఎన్ అడ్వైజర్ అండ్ టేక్ ఎ ఫర్దర్ స్టెప్స్. టు బి ఫ్రాంక్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే వన్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద మార్కెట్ అండి. సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆల్సో యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. బట్ ఓన్లీ సజెషన్ వాట్ వి గివ్ ఈస్ హ్యావ్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాండ్ హోల్డ్స్ యూ అండ్ హూ ఎన్షూర్స్ యూ టు రీచ్ యువర్ గోల్. ఎవరైతే మీ గోల్స్ చూసి మీ గోల్స్ ఐడెంటిఫై చేసి వాటితో పాటు మీతో పాటు వాటిని రీచ్ అవుట్ అండ్ ట్రావెల్ అవుతారో, లెట్ కాంటాక్ట్ దెమ్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ యువర్ జర్నీ. అండ్ సో విత్ అవర్ బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అండ్ బెస్ట్ క్వశ్చన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్, సో దీస్ ఆర్ ద మిత్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఫైండ్ అవుట్ and we have given our best like to clear like these are only a myths. And so that's it from my